Angikubingelele mbukeli la usibukela khona. Kuyimfoto namhla ukuthi ungabukela lenkonzo yensaba lesinayo live mhla ka 11 June 2020. La khona sitabe sishumayela livi la nkulunkulu. La khona sitabe sithandaza nawe lapha ekhaya. Namuhla ngisensabeni kunalaba sende ama prayer request. Kunalaba sende ticelo nemithandazo. Uyayibukela le video usendile mhlambe usende ku WhatsApp, usende ku Facebook. Mhlambe ushayela icingo washo ticelo takho nemthandazo wakho. Mhlambe ubhalile ticelo wafaka ku envelope. Namuhla I pray in the name of Jesus. Kwekuthi uNkulunkulu akakuphemvula usabukela le video. uNkulunkulu akakukhulule ngegama lika Jesu. Namuhla ngisensabeni angisiko ngefa. Ngisensabeni namuhla la nginengcebo yaNkulunkulu umvangeli Johane. Ngiyakwelcome ngcebo yaNkulunkulu vusela labasibukela kwekhaya nyana. Angibingelele babukeli ekhaya la khona ngiyanivusela eceleni kwami kuneprofethi Bobo original ngiyakumema nalamhlanje olusuku ukuthi sonzela utawuvala ivila uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu ngisindisiwe umntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uready ukuthi satawuvala ivila uNkulunkulu sonzeta liBhayibheli lakho egameni la eNkosi sitawukhulumisana ngelive lakhe uNkulunkulu yena lo ethembekile so sonke situation lokubhekene nayo empilweni yakho uNkulunkulu usisombululo kusakho konke kude lokungendeke kuye unemandla ukugucula leso simo lobhekene naso alamhla emini anzambama sisensabeni si live egameni lika Jesu Kristu si live konke lobhekene nako siyakholwa ukuthi uNkulunkulu sowehlile uNkulunkulu sowucalile wena umsebenzi empilweni yakho egameni lika Jesu sitawufunza live lakhe uNkulunkulu nalamhla emini yanthambama egameni la eNkosi meme makhelwane wakho konke lokade ubhizi ngako ngicela ukumise ngephaso ubuka nje live laNkulunkulu nalothwana siyakholwa ukuthi mlaleli usibukile usilalele nalamhla emini sekuniketa lithuba ukuthi uhlale uthokomele uvele live lakhe uNkulunkulu sitawufunza live laNkulunkulu kuJohane 5 sicala lapha ku verse 1 Amen lika Jesu. Amen. Njengoba ke sewuvile mbukeli lapha ekhaya angisathe lelifuba savula leBhayibheli ngibikelele ngetigaba labakhulu eveni kuye ngetigaba emakhosi ngivusele bamfa benkosi ngivusele endlovukazini kumakhosi kati ngivusele kuboba bemakhaya abafundisi ngivusele kubaphathi kubo manager kubo supervisor ngivusele kubomake bemakhaya bogogo bo abakhokheli ngiyavusela egameni lika Jesu la khona nisayavula Johana 5 ngiyavusela umuntu lomusha ngiyakuvusela ngegama lika Jesu lapha ekhaya ngivusele umncane mhlambe uyabukela anguvusele ngegama lika Jesu njengoba sekashito ke lana umvangeli Johane ligama lami nginguBobo original ngifuna kufunza la incwadi njengoba usaya ke eBhayibhelini nakho ngidawufuna ukuthi sibuke na incwadi namhla incwadi ya Johane 1 sitawufunza Johane 1 sigcine kubani ngifuna kuva Johane 5 verse 1 oh Johane 5 verse 1 hayi Johane 1 Johane 5 verse 1 ngula sitawufunza khona sigcina kubani sitawugcina verse 5 ku verse 5 Johane 5 verse 1 to 5 ufunzeka kanje sihloko Jesu uphilisa sigulane eBethesda
Emva kwaloko kwabakhona umkhosi wemaJuda naJesu wakhuphukela eJerusalema. Lapha eJerusalema eceleni kwelisango letimvu bekunelichibi lekuthiwa ngesiHebheru iBethesda, belinemihubhe lesihlanu, bekulele kuyo ticumbi tetigulane, timpumputse, netinyonga nalabafe tinhlangothi. Bonke babelinzele kutanyatanyiswa kwemanti. Bekuvame njalo ukuthi kwehle ingilozi yenkosi ifike iwatamatamise lamanti, bekuthi lo longena kucala emuva kwekutanyatanyiswa kwemanti aphiliswe esifeni sakhe, noma ngabe saluphi luhlobo. Verse 5. Bekunemvotsa lapho lesayayigule iminyaka lemashumi lamathathu nemfica 38. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho, athi nekuthi sekuphele isikhathi esinganani igula, wathi kuyo uyathanza yini kuphila. Ngicela kuthandaza lapha ekhaya sizakhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Baba ongcwele, nanguye umfana nakho uyaliva livi lakho lelingcwele. Khuluma Nkosi nesimo sakhe, khuluma nensaba yakhe, khuluma nako konke labhekene nako. Mtsinze Nkulunkulu, mahambele Nkulunkulu, mtsinze Nkulunkulu, mahambele Nkulunkulu, egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngicela ukuthi inceke yaNkulunkulu kusithathe namhla sike sikhulumise namagama elivi laNkulunkulu egameni likaJesu. Live laNkulunkulu sesilivile bazalwane, lifundzela lapha kuJohane 5 verse 1. Ikakhulu uJesu Kristu usilayela konke lebekade akwenda egameni la inkosi. Bekade kudayilekile eBethesda lokuthi kufika ingilozi itotamathamisa lichibi, kepha Jesu Kristu yena qobo lwakhe wefika egameni la inkosi, asehla lapho aya kuleyo ndzawo. Kutholakala umuntu bekade ahlede isikhathi lesidze solo bamengcelela empilweni ngamunye nangamunye. Kukhona simo nekuthi sihlale isikhathi lesidze timpilweni tethu side kusitakala nekuphumelela nekuzuza konke lesidingako etimpilweni tethu, kepha konke nasisonzela kuJesu Kristu yena yedwana utawusonzela etekithi, simuve yena kuthi nguye. Nangabe side budlelwane naye angeke siconze ukuthi ngubani losafikile, ngubani latawusisida kanti isisombululo sethu sesivele sifikile etimpilweni tethu. Yebo kona le ndodza iyakhala ukuthi awu Nkosi, lapha ngihledi isikhathi lesidze solo bayangengcelela labafikako, kepha Jesu Kristu yena licobo lwakhe wakhuluma lamavi lokuthi thatha licasi lakho, thatha licasi lakho usukume uhambe egameni la inkosi. Akazange abuta lokuthi uhledi nje lapha uthethe isikhathi lesinganani empilweni yakho solo ugula. Lapha lokugula kucale kanjani, akaze Jesu akwembule kuye, kepha Jesu ulethe i-answer empilweni yakhe. Yebo kona besingasuka etimpilweni tethu sithi konke uNkulunkulu tawusendela, kepha yena ufuna ukuthi sibe nesisombululo ukuthi sikhulume i-answer, imphendvulo konke lokho lokade wendlule kiko. Jesu Kristu akakunakeja, unaka ukuthi wena kumele ukuthi ukhululeke, kumele ukuthi ukuzuze konke lokade kulahlekele empilweni yakho, ngoba yena ulethe isisombululo empilweni yakho egameni likaJesu. Haleluya. Amen. So Jesu Kristu ufuna abantu laba kanjalo. Ngicela ufunze verse 1. Emva kwaloko kwabakhona umkhosi wemaJuda naJesu wakhuphukela eJerusalema. Haleluya. Lithi emva kwaloko kwakukhona umkhosi wemaJuda naJesu wakhuphukela eJerusalema. My God. Kukhuphuka kwaJesu Kristu hayi kude bekahlelile, kepha yena Jesu wathi embili lapho aya khona nemaJuda bekasolo akhona kuleyo ndzawo.
wakhuphukela khona akusiko lula ukukhuphuka kepha Jesu Kristu wabona kufanele kunesizathu ukuthi ngimele ukuthi ngikhuphukele khona ngihambe kulomkhosi ngoba kukhona umuntu lathi awuhlangana naye asahamba saya khona kulomkhosi wemaJuda asachubeka Jesu Kristu kwenda njani ngicela uchubeke verse 2 lapha eJerusalem eceleni kwelisango letimvu bekuleli chibi lebekuthiwa ngesiHebheru iBethesda belinemihubhe lesihlanu lapho Jesu Kristu asakhuphuka waya kulenye lisango lapho bekubitwa ngekhona kuthiwa ngumuhubhe egameni la inkosi lokho bekwathiwa vele kuleyo ndzawo kuthi kuyahlonishwa kwebantu bayafika ngetigaba ifika ingilozi yehle ezulwini itawutamatamisa lichibi kuthiwa iBethesda kepha uNkulunkulu Jesu Kristu wefika kuleyo ndzawo ngoba umkhosi sowuphelile lapha sothola iBethesda umuntu lebekade ahlede isikhathi lesithe empilweni yakhe ungenteka nawe emlaleli lapho khona solo useBethesda ulinze impendulo yakho ulinze kutanyatenso kwelichibi ulinze kuphiliswa empilweni yakho Jesu Kristu sowufikile ngalamhla entsambama kuthi atokukhulula kuleso simo lo ubhekene naso egameni lika Jesu bongathi bala tonke tintfo lo hlabetana tempilweni kepha Jesu lethe impendulo yakho nalamhla entsambama kuthi atokukhulula atakuphilisa atakuphumelelisa lesimo lesiphambi kwakho sesivele sesendlulile empilweni yakho egameni lika Jesu ngoba iBethesda ngiyona lo ilinzile nalamhla uNkulunkulu Jesu Kristu sovele uyakukhulula sovele ukhululekile egameni lika Jesu haleluya verse 3 bekulele kuyo sicumbi tetigulane timbumbutse netinyoka nalabafe tinhlangothi bonke babelinzele kutenyatanyiswa kwelichibi ngicela ukuphithela oh yes Jesus bekulele kuyo timbumbutse tetigulane ticumbi tetigulane timbumbutse netinyonga nalabafe tinhlangothi bonke babelinzele kutanyatanyiswa kwemanti haleluya lana bonke bebalinzele kutanyatanyiswa kwemanti bebaphethwe tinyonga bumbumbutse konke kugula lokukhona lokubhekene nabo bathi ukuthi nabo nabafika lapha batawusitakala nakutanyatanyiswa lichibi balinzele kutanyatanyiswa lichibi egameni lika Jesu kusonzela kuJesu Kristu nalamhla insambama lichibi lakho ngilona leli nalamuhla ukuthi uNkulunkulu kusatanyatanyiswa lelichibi egameni lika Jesu uNkulunkulu sovele uletha impendulo yakho kulesimo lo ubhekene naso egameni lika Jesu ngoba bekade lokho kwendulela Jesu Kristu ngekuta kwakhe kwase kuyema lokho seJesu Kristu yena licobo lwakhe senguye lo umkhululi senguye lo philisako lichibi senguye wangena kuye yathi kahle ukuthi impendulo yakho sevele ikhona kukhululeka kwakho sekukhona empilweni yakho bonke bekade balinzele kutanyatanyiswa kwelichibi egameni lika Jesu bosolo ulinzele lesikhathi empilweni yakho bosolo uphila impilo longayijabuleli longayithokoteli kepha nalamhla uNkulunkulu sovele uletha inkhululeko empilweni yakho sovele ukhululekile egameni lika Jesu lapha ekhaya labaphethwe tinyonga lukhalo lucolo empilweni yabo konke lokuhamba esifubeni sabo babulawa inhloko tonke lokho solokusho ukuthi empilweni yakho naso usonzele kuJesu Kristu sovele uyakukhulula nalamhla emini egameni lika Jesu sovele uyakuphilisa empilweni yakho noma tinto bekade cakile kepha uNkulunkulu letha isombululo in your life egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Jesu Kristu tamatamisa Jesu Kristu akalitamatamisile ichibi kodwa ingilosi letamatamisa ichibi ngoba Jesu Kristu wefika wakhuluma imavi tukaloyo muntu lebekade asabhule isikhathi lesithe empilweni yakhe lebekade agule isikhathi lesithe 38 years solo alapha echibini nabantu lebekade bamlethile nabo sebathelile sebalahlela ithemba empilweni yabo kepha uNkulunkulu wefika Jesu Kristu wathi awufike washo wakhuluma lawo mavi lokuthi
sikhathi sesisonzele sekuvele uyaphakanyiswa uthi sukuma uthathele uhlakasi lakho uhambe egameni lika Jesu. Yabathe le ndoda iyakhuluma lokuthi lana igule esikhathini esinganani, kepha Jesu ulethe isisombululo empilweni yakho, ulethe impendulo empilweni yakho. Wena sowuvele ukhululekile egameni lika Jesu Kristu. Asada uchubeka umprofeti egameni la inkosi. So vele uNkulunkulu sowendile umsebenzi, chubeka utibonakalise kuye, chubeka umethembe nami ukholwe yena ukusonzele uphakathi kwakho empilweni yakho. Kepha nawe sowemukele lokukhululeka nalokuphiliswa, letha ubufakazi egameni lika Jesu Kristu kuze uNkulunkulu atibonakalise nakulabanye egameni la inkosi. Amen. Amen. Siyabonga ncebo yaNkulunkulu yathi lenzaba lo isinzako lana inkulu kakhulu. Mbukeli lapha ekhaya, mlaleli mbukeli lapha ekhaya, kunenzaba la isinzako lana umvangele ngifuna ukukhuluma ngayo ezisisetabe sithandaza egameni lika Jesu. Encwadini evini laNkulunkulu lana kuthiwa bekunelichibi linye lelalikhona, lelichibi lelalikhona bonke baphila kulelo chibi. And iBhayibheli liveta kwekuthi bekufika ingilozi iphethe umuno wayo. Ithi mayifika le ngilozi iphethe umuno wayo, iBhayibheli liveta ukuthi wonke lobeka ngena kuleli chibi abe wekuqala bekafika phile. Ase ukuyicabangele mfo kunengilozi phethe umuno wayo ifiki wenye emandini, mayi wenye emandini wonke lo ngene emandini senye lo muno wayo ingilozi uyaphila. Akagcini nje ngekuphila noma ngabe unasiphi isifo, kube namuhla besingathi noma ngabe unembulalave, noma ngabe usugar diabetes, noma ngabe COVID-19, waze umuno wengilozi wangena kulamandi uyaphila. Namhla ngifuna ukukhuluma nawe lapha ekhaya ezindabe ngithandaza ubona ngisentabeni. Ngifuna ukukhuluma nawe ngegama nangegazi lika Jesu. Angikwazi ukuthi sosafara esikhathi lesinganani, ubhale isicelo sakho wabhalela uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma nawe namuhla ngegama lika Jesu. Angathi ukuthi ugulu nani, angikwazi ukuthi ubhekene nani. Lamhla ngifuna ukukhuluma nawe ngegama lika Jesu. Lemvotha lena iyayigule for 38 years. Ngendeka kube kuwe kuyihalf yeminyaka. Ngendeka kube kuwe ku2 years. Mina ngithi lamhla lesimo sakho asilinganiswa nesale mvotha lena lebe igule for 38 years. Akusiyo yona Yehova lemvotha lebe igula kuthiwa bakhona lebe bane ebulepheni. Bakhunywa ngebulepheni ukukhuluma ngegula lobubuhlungu lakho uluza inyama yakho. Kuya ngegula lokubuhlungu lakho uisolate khona, lakhona uhamba uyovalelwa uhlale wepha. Elmasikhuluma ngebulepheni usikhuluma ngegula lokungalapheki. Thiwa bekule mabhotha lebekakhona lebekanegula lokungalapheki. My God, liBhayibheli liveta kwekuthi bekungasiko kona kopha. Thiwa bekunalabanye lebebafethe inhlangothi. Akushiwo ukuthi bebafethe inhlangothi bebabulewe yini inhlangothi itapha, but kuthiwa labantu bebafethe inhlangothi. My God, umthalazo wami kunalomnye lokhona uyaphila hafu ufile ngenxa yetinkinga. Ngithi namhla ufe inhlangothi. Umthalazo wami ngulahlane namhla ngithandazela wena. Noma ngabe ufe inhlangothi ngakuyiphi iside, wena yabungisisa uyathandaza kude lokwendekako, umithala nebantu bayakudisappointa, umvi yakuthembisa umshado uyakudisappointa. Ngithi ufe inhlangothi. Wena uqala ibhizinisi yawa, uqala ibhizinisi abakusupporti, uqala ibhizinisi ustarta. Ngithi namhlanje ufe inhlangothi. Arabakasa kwala labashata. But namhlanje ngeke uyaNkulunkulu ngidawuthandaza nawe. Ngegama lika Jesu ngene yakubuka umarket imvathambi kahle. Lo mnye uyangibukela nyala ulala ebusuku. Uthi mawulele ebusuku uvama ukugula, uvame kuvimbeka, uvame kuba nenkinga esifubeni.
and sozuyesaba ukuthi ngeneke bese kulomkhuhlane. Namuhla kungilesine mhla 11 June njengenceku yaNkulunkulu ngikhuluma nawe lapha ekhaya kwekuthi lalela ngutshela ngapheli ngawe mangabe kathi bekuba nengilozi lebeyithatha ubuno ifike ufake emanini baphinde naku ke ngifuna kusho ezingisaqhubeka lemvotha lebeyigule for 38 years beyingakhona ikhamba ngisho ukuthi beyingakhona ikhamba leni ngithi beyingakhona ikhamba lokho ukuthi beyingakhona ikhamba ukuthi beyifuna lonto ayifaka eqhibini beyingeke ithi ifuna umlotha ayifaka eqhibini ibikhona khamba umbuto wami uthi ngibalo wathatha lemvotha ekhaya watoyilethe eqhibini asengikhulume nawe lapha ekhaya kunebamfu labakhona lobadzingako labagcotshwe uNkulunkulu batakuthatha bakufaka eqhibini kunebamfu uNkulunkulu labagcobile ukuthi bakuthathe bakufake eqhibini. Number 2 kunebamfu labavunyelwa uNkulunkulu empilweni yakho ukuthi bakuthathe bakufake eqhibini. Asengiphindze lamagama utawungiva kunemumvu uNkulunkulu lamgcobile lo gotshele ukuthi akuthathe enkingeni akufake eqhibini. Number 2 kunebamfu labavunyelwe uNkulunkulu lize bangasibo baNkulunkulu lize bangakaphunya uNkulunkulu kepha uNkulunkulu bavumele ukuthi babe khona kuze ukuthi abantu akufake eqhibini. Uyabathiya abantu empilweni yakho labantu awuphambana nawe uyabathiya abantu empilweni yakho labaye bakufisele kahle uyabathiya abantu empilweni yakho labantu akuhleka uyabathiya abantu empilweni yakho labantu akugceka uyabathiya abantu empilweni yakho labantu awubona babone ngathi uyindathi bari ngifuna ukutshela labo bamfu labo ngibo labo labantu akufake eqhibini. Ungathi ngikhumbula imvotha lebekuthiwa kuNehemaya lebeyivusa eJerusalema Nehemaya uvusa eJerusalema but Nehemaya kunembiko la uvile kulabo Sanballat nabo Tobiya Nehemaya uvusa eJerusalema uphethe iTagila uyakhala uphethe iTagila namhla ngeneke kube unemaplazi lona but uphethe iTagila because kulabo Sanballat lebafuna ukubona uphumelela njengemprofeti waNkulunkulu ithi labo boSanballat bafunyelwe uNkulunkulu darabasata labaya kule bamba empilweni wenzile kuleli khalo wenze kulo makatala akuthanzi abakwemukele kuleli khaya ngithi hlala kulelo khaya lelo labo boSanballat bakho wena ubuya ngibukela timbathambi kahle kuwe nemyeni wakho hlala kulelo khaya lelo labo boSanballat bakho babula abantu akuphushela bakufakele eqhibini. I prophesy as a prophet of God kule simo lobhekene naso kule nsaba lobhekene nayo kuloko lobhekene nako ezusehleli ngibona ichibi lelivulekile lavulekela wena. My God. Number 2 umlomdzika kunemumvu logotshela ukukuthatha kufaka eqhibini lo mlogotshela ukukuthatha afake eqhibini. Mawufunza Ephesians 4 verse 11 lithi waphala abanye ukuthi babe bapostoli babe baprofeti shothi umprofeti njengoba ngimile la ngigift levela kuNkulunkulu angifani legift levela kumumvu leni ngiba igift levela kuNkulunkulu ezusangibukela right now kunekuphila lokungena kuwe ezusangibukela right now kule fast lobutaka kuwe ezusangibukela nyalo kule tifo letendekako in the name of Jesus. And ngibeka lifollow lamphasi ngiyamemetela njenge gift ezingehla phasi ngisikuma iminyango yakho levalekile konke lokudliwa esikhonyane kuyabuya konke lokufile kuyavuka konke lokumile kuyahamba in the mighty name of Jesus. Ngithi angimemetele namhlanje ukuthi isikhathi sekuphela isikhathi sekukhala sesiphelile isikhathi sekukhala sesiphelile erabashatha labasa kunalo mnyangibukela uyubhuthe wathi ubona
ngoma ebusuku uphe kubona mayiyeta ngoma uthi uNkulunkulu ngutshele ukuthi kunelidimoni elingene kuwe uthi uNkulunkulu akumemetele uthi njengoba ngiguqile namhla uthi akumemetele kuwe ngikutshele ukuthi lelo dimoni lelo alisekho kuwe Jesu sewukukhulule Jesu uyakukhulula erabashaka bradele bashaka baya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh my God. As in Sahamba right now, you tell us a prayer request. As in Sahamba, you tell us a prayer request. For I go tell us a prayer request in sense of it. Paletelo tako and not Palangulu. What Telangulungu? Jampu Palegu WhatsApp, Palegu Facebook, inbox. Namuhlangta letelo tako phambi kwaNkulunkulu. Egameni lasekazini lika Jesu. Bali letelo tako uyacela kulomdala wezinsuku. In the mighty name of Jesus Christ. Ngito letikelo ngegama lika Jesu. Ngito letikelo ngegama lika Jesu. Ungathi mangibona letikelo ngiyakhumbula iJericho. Lithi iBhayibheli leJericho lena. Kuthiwa Joshua waphunyelwa eJericho. Kwathiwa Joshua hambe eJericho. Uyela uJoshua eJericho, iJericho ayingeneki. Kuyi lockdown eJericho kunetingalangala kunezemzem tetingalangala. But uNkulunkulu asikho singo sekungena Joshua. But kwakho Joshua igegele eJericho. Ezusagega leJericho barasuka la brande lekeba. La barasaka brade akasada. Ezusayigega leJericho khola lockdown wende. Little Bible Joshua wayigega 7 times. Asayigega 7 times in Bible iveta kwekuthi asayigega Joshua leJericho. The Bible iveta kwekuthi iJericho yawa pass uma sashata imbalambala. Namhla nami njengenceku yaNkulunkulu ezingiguqa tuwala ama prayer request end. Ezingiguqa tuwala ama prayer request end. In the mighty name of Jesus Christ. Ngiyakhala phambi kwakho Nkulunkulu. Bamba bakho babhalile iticelo tabo. Ezingiguqa tuwala ama prayer request. In the mighty name of Jesus Christ. Ngiyakhala phambi kwakho Alpha. Babhalile bayakhala. Bayacela phambi kwakho Mongcwele. Batnike lokulaba kufunako. Lo moya ubhaleke emsebeni ufuna umsebenzi akawupholi. Mbusise ngalawo umsebenzi ngegama lika Jesu. Andele barasanta labayanda. Lo moya ubhaleke emshado wakhe ethi bathambi kahle. Mbusise ngegama lika Jesu. Andala bashata labaya. Ezibabhale iticelo tabo ngegama lika Jesu Kristu. Moya engcwele maphupho lamabuya waqosha ngegama langegazi lika Jesu. Alamashata lamandele andala bashanda labashanda. Lo moya ethi mala ngabonde kuthutendane Nkosi mbusisi munike Alpha Mendele Omega. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mongcwele wendivule ngakakendeka. Nive magama lathi lama gibhithe leniwabonako angeke enze liphinde niwabone. Uyangibukela la ungibukela khona mhlamba ukatibhala icelo takho ngibukela ka YouTube ka Facebook ngibukela uyangilalela mhlamba ku status ku WhatsApp mhlamba uyangilalela uthi uNkulunkulu angimemetele kuwe noma ungakatibhala icelo takho kuthi uyakwati lokufiswa inhlito yakho. Romans 8:26 ngalokufanana kuMongcwele uyasinisela uNkulunkulu ngekukhuleka lokungedulu ngoba uNkulunkulu usethe umcomvo wamoya longcwele. uNkulunkulu uyawathi umcomvo wakho uyakwati ukuphila nawo. Mongcwele akakubusise, Mongcwele akakondela impilo engazange zende. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. As in Tandaza right now. Connect now with Apekai. As in Tandaza right now. Connect na Apekai. In the name of Jesus. Father, I pray
In the name of Jesus. Let it be my God. Let it be my Father. Rapa pradia kasa. Now, if I invite abafundisi lenginabo bete basonzele la, sitawungena sithandazele nama prayer request. Funa kuthandazela nama prayer request. Funa kuthandazela nama prayer request. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Bafundisi, let's pray for nama prayer request. Laba wabhalile bacelile bamfana baNkulunkulu. Ngifuna ukuthi siwanyathele sikhulume amagama tukwawo ngegama nangegazi lika Jesu. Rabababababababasha lababababasha tabalabara arabakata labarazota erabakosha tabaradiaba erabakata labalabasha erabarada balagada bala elalabagasha talabala elalabarada basha talaba elalabalabasha talaba elalabalabasha tala elalabalabalabala elalabalabakata labalaba elalabakata we in the name of Jesus Christ. It is happening, oh God Almighty. It is happening with the clear, oh God, in the name of Jesus Christ. In the mighty upon the scorpions, upon the serpents, in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. We thank you, Lord. Sekuvele kwendekile lapha ekhaya njengoba sithandazane bafundisi. Ngifuna ukuthi ulapha ekhaya right now. Ngifuna ukuthi sithandazele wena wherever la ukhona khona. Mangabe kwendeka ugula bamba la kubhlungu khona. Mangabe titinenge indzawo la ugula khona, just mangabe ungibukela ku TV uphamza isandla sakho ubhekise ku TV yakho. Mangabe ungibukela ecingweni uphamza isandla sakho wende so. As usenda so uta receive lamandla lesitabe siwa release sonzelani bafundisi. Lamandla lesitabe siwa release empilweni yakho. Kunalomunye ngubona uyangibukela. It's like ngubona unema application etandleni takho. Hamba uthatha lawo ma application ufuna ku apply somewhere ngegama lika Jesu kwenza wathi emsebenzini phatha lama application akho. Ngubona uyangibukela ufuna uNkulunkulu intervene ngegama lika Jesu uthandazela umfana ngegama lika Jesu thathe mandi ngenkomishi ngegama lika Jesu ufuna ukuthandaza nawe egameni lika Jesu egameni lika Jesu egameni lika Jesu ngifuna ukuthandaza sifuna ukuthandaza nawe right now in the name of Jesus. Jesu utakuphilisa bamba ke la kubhlungu khona right now, bamba la kubhlungu khona sitha release amandla sitawuphamisela tandla ngakubo bonke labasibukela ngegama lika Jesu bata receive akuphila in the mighty name of Jesus. Let's pray for them. Father, I pray ila kosobra liga satala badia sobra lema shukandele mungoda dia endele gobo shande dede ronse de geshenge. I command the healing of God. I command the power of God. I'm commanding the deliverance of God. Adele Shandele, Gengele Bosha, Mandele Boshanda, Andele Boshandele, Mandele Boshandele, Labarabasha, Legadegade, Barabakasha Tala, Oramantala Basha, Mandele Shendele, Barabakasha Tala, Barabakasha Deba, Barabagadabara, Barabagadaba, Rabalagabagara, Rabalagalabara, Rabagadabalaga, Rabalagabara, Ragada baragada, rabada baragada, ragada baragada, ragada baragada. In the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus Christ. Shengathi uNkulunkulu ngaba nawe, shengathi uNkulunkulu ngakubusisa, shengathi uNkulunkulu ngakwendela umusa, inkosi ayikubusise. In the name of Jesus Christ. Make sure ukuthi uyasubscribe kuleyo YouTube channel udoqhubeka ukubona ama videos lamasha ngegama lika Jesu. Make sure ukuthi uyakhomenta
Mangabe kwente kuphilile bhala nyalo lapho ngephansi, bhala nyalo simele wena la, bhala usho ukuthi sewuphilile ngegama lika Jesu. Bekubhlungu ukutestify kithi, confirma iprofesi ngegama lika Jesu. Konke lokukhulunyiwe thana I receive in the name of Jesus. Hlezi uyasibukela khona ku WhatsApp, ku Facebook, YouTube, comment kube khona lokushoko. uNkulunkulu akubusise. May the Lord bless you, may the Lord keep you in Jesus name. Mangabe kwendeka ufuna kunikela, make sure ukuthi uyanikela, ushayela na inombolo nayi lethi +268 7650 7165, because iBhayibheli lishito ngokuthi imvoda kaNkulunkulu awuthi receive mahala, ezoreceiveile. Make sure ukuthi uyanikela ngegama lika, ezusanikela uNkulunkulu uta ukwendela imvolo engazange siyendeke in Jesus name. God bless you.